Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Background video ini aku ambil di kota Dunedin, New Zealand, sewaktu baru turun dari kapal, menunggu bis untuk ikut tur ke kota Dunedin. Saya tidak akan cerita tentang bagaimana caranya untuk menjadi kaya atau mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saya hanya ingin berbagi tentang perjalananku menjadi YouTuber sampai mencapai 1000 subs dan 4000 jam tayang. Banyak YouTuber pemula yang mempunyai persepsi, bila nanti sudah monet, saya akan menjadi kaya, uang akan mengalir seperti air terjun, dan saya akan bisa beli apartemen di Jakarta, mengirimkan kedua orang tua saya untuk umroh, bla bla bla. Bila Anda mempunyai pikiran seperti itu, saya jamin nanti Anda akan menangis bila menerima gajian pertama setelah monet. Banyak hal baru yang saya temui selama memulai karir saya di YouTube. Mulanya, saya memulai dari nol. Saya tidak mempunyai akun di Facebook, Instagram, TikTok. Saya langsung terjun ke YouTube. Mulanya sangat sulit karena tidak mempunyai teman-teman dari Facebook, Instagram, TikTok yang mensupport saya. Lalu saya mendengar istilah subs to subs. Ini tidak dianjurkan, tapi dipraktekkan oleh para YouTuber pemula, tidak halal tapi dihalalkan. Bisa membantu untuk YouTuber pemula bersilaturahmi, membangun network, persaudaraan dalam dunia maya, setelah kita bisa berdikari. Kita harus meninggalkan subs to subs ini untuk menjadi lebih dewasa dan berfokus ke mutu video kita dan harus berkreasi. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang bisa dicapai secara organik. Belakangan ini saya baru menemukan hal-hal yang aneh dan baru bagi diri saya. Ternyata di luar sana, ada orang yang menjual jasa untuk. Jelasnya ada orang yang menjual subscriber dan jam tayang. Maksudnya kita bisa membeli subscriber dan membeli jam tayang. Dan yang lebih gila lagi, ini baru aku ketahui ternyata di luaran sana ada orang yang menjual channel YouTube-nya. Maksudnya dia bikin channel YouTube, dan bila sudah bisa monet, dia jual channelnya ke orang lain yang ingin membeli channel YouTube tanpa harus membangunnya sendiri. Ibaratnya seperti Indomie, seperti mie instan, tahu jadi, seperti kita makan di restoran. Dimasakkan, diladeni, tanpa harus memasak dan cuci piring sendiri. Saya sarankan, apapun yang Anda lakukan, jangan sampai Anda membeli subscriber, jam tayang, atau membeli YouTube channel. Nah, itulah yang aku alami dalam dunia per-YouTubean. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Itu sih lumrah. Nikmati saja proses menjadi dewasa di dalam dunia per-YouTubean ini. YouTube sudah menyediakan kami tempat untuk belajar secara gratis, menyediakan sarana untuk mengupload video dengan gratis. YouTube telah memberi kita kesempatan untuk mengedit video dan belajar untuk berkembang di dalam YouTube ini. Syukuri saja dan nikmati proses yang ada ini. Kalau soal menjadi kaya atau miskin, serahkan saja kembali kepada alam semesta. Kalau waktu kamu menjadi kaya, kalau itu memang kamu harus menjadi kaya, itu pasti akan terjadi. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Kalian harus sabar. Tidak perlu dicari atau dikejar-kejar. Kekayaan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi nggak usah dikejar-kejar. Dikejar pun juga mau apa yang mau dikejar, kita kan nggak tahu. Nah, base-nya sudah datang. Cerita aku akan aku lanjutkan nanti setelah kalian mendengarkan penjelasan dari tour guide ini. Enjoy! Here and there, summer I should say, we've had plenty of rainfall as well. You go back to about September, October, we were chucking it down as well. We had about 2 days of rainfall, 2 months of rainfall in 48 hours. Yeah, so big slips everywhere, and it's a bit dry now, but I think the whole country's been getting saturated. But yeah, it should start to pick up. Traditionally, sort of January, February, we sort of tend to get our warmer months, but hasn't quite hit it yet. We haven't hit those high 20s. I think yesterday we had 24, and then it chucked it down last night. So all clear on that side. Yep. Beauty.
So it takes us about 15 minutes to get into the central city. We'll be conducting a city tour today and taking in the Botanic Gardens, holding international significance. We've got 2 gardens that possess that status here in Dunedin. And one of them is situated at Larnac Castle, the other one is the Botanic Gardens down in the north end of the city, where Baldwin Street is located. So we'll be taking in Baldwin Street, the steepest street in the world. So loads to look forward to. Otago University, oldest university in New Zealand, established in 1869. Second gear is probably the biggest issue in this coach. It's done a few Ks. They're going to go across, so they're going to let us on out the carry around. Once we get on the open road, we'll be away laughing. Presbyterian Church up to your right, Robert Lawson, prominent architect who designed it, one of the first timepieces here in Dunedin. Now if we look back to the establishment of Dunedin, we were settled back in 1848 when 2 boats of Philip Lang and John Wycliffe arrived here with 147 Scots from Edinburgh. Now they came across to Dunedin all the way over from the Northern Hemisphere to hopefully make themselves a better life, bringing better opportunities. Now when they arrived here, the land was fairly covered in native forest, of course, so there wasn't a lot of land for farming, so there's a fair bit of clearing that took place in those early establishments. Remembering only 147 of them originally arriving here. Now we fast forward a few years and we go to 1861, so arriving in 1848, 1861, gold gets discovered in Gabriel's Gully. It's up in a place called Lawrence, very close to Lawrence, hour and a half inland from Dunedin. And we basically see the mass migration of people from Ballarat, Australia, where the gold rush was just finishing, moving their way here. So 50,000, not pretty much overnight, but within the space of a few weeks, months, made their way to Dunedin and Central Otago. So Central Otago is the region that we live within. That's here down in the south. And Queenstown you might have heard of, beach capital of New Zealand, bungee, skydives, all that stuff, shot over jet. But yeah, hour and a half inland. So all that gold was brought down from Central Otago to Port Chalmers, out through the port, and then taken around the world, of course, and all the fortunes made. Now that gold rush obviously continued for a number of years, and we had a gentleman by the name of William James Moody Larnac move over from Australia. Now he built Larnac Castle. You won't be able to see it, but if I point out to your left, up on that hillside there, up behind those trees, you might be able to take out the roof structure of the stables. We'll get a better view as we get central into the city, but Larnac Castle, the only castle in New Zealand, well, was until Doc up in Oamaru built her one. Got a bit of a moat going on, but yeah, up there directly opposite us, 9 o'clock. That's where Larnac Castle is located, down the Otago Peninsula. Great tour to do if you are back here in the future, highly recommend it. And that is where those other gardens that hold, or the 2, so that's one of them, Botanic Gardens and Larnac Castle's gardens that hold international significance. So it really put us on the map, that gold rush. You'll get to see some beautiful architectural buildings as we travel around today, all because of the wealth of that gold that brought through to Dunedin during the 1860s. There we go, we've got the vent on your left, so that there is a massive vent leading from that volcanic eruption 10 million years ago. It blew its top in Port Chalmers where the volcano existed, and there were many vents down the Otago Peninsula, and of course it's all dormant now, thankfully, extinct. But yeah, there was a massive volcano here 10 million years ago. Now the harbour itself is actually a volcanic crater left over from that volcanic eruption 10 million years ago. Now it's very shallow in most parts. You're probably wondering why your cruise vessel hasn't ventured on closer to the central city, and that is the reason, just lack of clearance. Now even out at Tairao Head or Harrington Point, on your left hand side you might have noticed the lighthouse this morning when you were coming in to dock. That is an albatross colony located out there, but that section at Tairao Head, they actually dredge every 3 to 4 days to allow enough clearance for your cruise liners to come in, because we have a number of days where obviously that siltation builds up and see limited clearance within that volcanic crater at the harbour. Now you can see those red and green markers over on your left. That is the Victoria Channel, named after Queen Victoria, and we are directly over to Larnac Castle now. So yeah, Harbour Cone, that vent on your far left, and then come in one hillside there and got Larnac Castle
situated up behind those Magragaba mines. Now, thankfully in Dunedin, we've established a cycleway, part of the National Cycleway here in New Zealand. Our section here around the Otago Peninsula, so from Port Chalmers, which we're currently coming from, all the way around. Look at that black house. Heading through to Portobello on the opposite side down the Otago Peninsula. Now, down that Otago Peninsula you're going to find yellow penguins, sea lions, fur seals and the albatross commonly. Now, in my personal opinion, I truly believe Dunedin is really the nature capital of New Zealand. You get down there and spend a night or two, I'd highly recommend it. Plenty of Airbnbs. If you really wanted to spend a night at Larnac Castle, you can also spend a night in the stables, which is always good fun. Converted the stables into accommodation, of course. It does look like there's a little bit of wind still coming. I was getting up this morning to go for my 5 a.m. run. It was actually very, very calm. The wind has since picked up a little bit, so we may still need our jackets today, but like I say, thankfully we do have a bit of sunshine around now. Temperatures wise in Dunedin, we yesterday got up to 24, and then like I say, during the evening it chucked it down, and then this morning it was, can't have been any more than about. Tapi saya lihat juga kenyataannya dalam kehidupan ini ada manusia yang dari kecil sampai tua dia selalu bekerja keras, ngoyo terus ya, sampai umur 80 tahun sekalipun ya, dia umur sudah tua, sudah umur 80 tahun, kehidupannya selalu sengsara. Tidak pernah enak, tidak pernah merasakan enak. Nah, itulah yang dinamakan balong kere. Maksud saya, tulang yang ada di badan dia itu memang tulang miskin sejati gitu loh. Jadi ya memang harus begitu. Dia harus terima seperti apa adanya gitu. Jadi ada pula orang yang mujur. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Dan begitu lahir, semuanya tersedia. Dan hidupnya enak. Tapi dalam kehidupan dia, orang ini tidak bisa membuat kejutan apa-apa. Hanya hidupnya rata gitu, monoton. Hidupnya hanya menghabiskan dari warisan orang tuanya. Jadi dia hanya ngabisin duitnya orang tua gitu. Walaupun hidupnya dia selalu mapan dan enak terus ya. Karena orang tuanya kaya, jadi dia dikasih warisan, jadi hidupnya enak terus. Tapi itu adalah hasil warisan dari orang tuanya, bukan dari jerih payah dia sendiri. Tapi mungkin ya nasib dia memang nasib baik ya. Nggak tahu apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan dia yang lalu. Tapi begitu lahir di dunia ini dia hidupnya enak terus. Ada lagi manusia yang kehidupannya biasa-biasa aja. Bahkan di awal kehidupannya ada yang sengsara atau ada yang biasa-biasa aja. Tapi kemudian tiba-tiba melejit menjadi orang terkenal atau orang kaya. Kalian tentu pernah melihat orang yang seperti ini kan? Sebagai contoh, misalnya Bill Gates atau Steve Jobs, itu yang menemukan Apple itu. Steve Jobs itu kalian kira orang mana itu dia? Dia adalah orang dari Syria, orang dari negara Syria, dari Persia atau dari Arab gitu. Dia tuh nenek moyangnya. Kemudian tuh dia diadopsi atau orang tuanya imigran ke Amerika, akhirnya dia menjadi sukses. Atau coba lihat Jack Ma, orangnya nggak model gitu ya. Benar-benar nggak model, nggak ganteng, nggak apa ya. Tapi dia tiba-tiba bisa menjadi kaya. Bukan main kan? Mereka membangun karirnya dari nol semuanya. Memulai karir mereka itu dari garasi mobil orang tuanya. Sehingga bisa menjadi kaya raya seperti yang kalian lihat sekarang ini. Nah, itulah manusia. Hidup ini tidak menentu. Nah, kalian mau percaya
nasib atau tidak percaya itu hak kalian, terserah. Tapi saya percaya dengan nasib. Nah, banyak orang yang salah paham, kalau aku nasib aku baik ya aku nggak kerja, nggak mau kerja nanti toh kan aku akan menjadi kaya. Bukan begitu. Jadi kalau nasib kalian mau menjadi kaya atau miskin pun kita tidak tahu kan. Tapi yang penting itu dalam kehidupan ini kita harus berusaha terus. Berusaha sedapat mungkin. Hidup ini kita tidak bisa bermales-malesan ya. Kita harus kerja. Kita harus kerja keras. Selalu berusaha, bergerak terus. Karena kalau kita tidak bergerak, kita akan tergilas dengan roda dunia ini. Kita akan hancur. Jadi tetaplah berusaha sedapat mungkin, sebaik mungkin. Nah, selamat menjalani kehidupan Anda. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.